Te muai whatalo whātu le pa ia malmamanu o rea tunu Samoa o mawhai o na mafuta mai le nei tūlao le fiafi le tātou porokalame e Filifilia o le tua. Ai o le taimire nei o Iesi swinga lai titi lava o le tātou mafutanga le nei tūlao fiafi i o le nei o mawhatasi ai ia ma le usa foi mo le whetalainga ia Tupa'i ia Keli ia Pula ia o mawhai o na mafuta mai le tātou porokalame le nei tūlao fiafi.
Ai le ia ranu loa lo maa ua nei wha moi mo le nei tu la fiafi. Ia e whatalo whātu le mamanu le atunu I tupu mai e alo ma whanau. Ia o ainga fo I wa whaavano ino la o tau taimi. Ia, tau te mafuta mai e mo le tātou nei live stream. Ia I le nei tu la. Ia o le tātou pukalame. Ia o le awha ua wina. Ia o le atu nātino le awanoa I le awhionga ia Tupa'i. Ia se I tala nola I titi atu lawa sina taimi. Ia ona tala nole I le winga o le afiafi ma le wha moi. Ia, na wa whionga Tupa'i. Whaftai lawa le whawhiangainga ia Matafeo for le awanoa. Whatalo whakpo I le malu ma le tau tele le atunu o mai mo mai whafo. Welcome. Ola uingoa o Keli Pula mai ngai Long Beach. O siau matau pula titi ale o le wa representing the IRAP Samoa, or I represent Samoa clothing line in Long Beach, Faf Taylor. Yeah, Faf Taylor lover. So now, the wafionga Tupa'i, you know, right now, white clothing is so important now. Lale ta ua o le lava I tangata Samoa. Well, level E. The way I think about it is clothing has always been, part of our life. Since a missionary came in and put, clothing on us. So going back, as far as I can remember, because my mom used to own Potik Samoa. She had that store for 20-something years. Wow. The women's are very particular with their fashion. Got go whoever we were attached to our own. Fain kala you got Samoa ofunga mai fafo. We like our flowers. We like our LAs. We like our ifaikanga. It's special to us. Yeah. So. And clothing in our culture, our little say, stuff like that, like ula, those are special to us. It makes us unique. It makes us different from most culture. Wow, that's wonderful. So let's talk a little bit about the name, the local, right? Is that fair enough? IRAP, Samoa. When was this idea was born? And why IRAP? Yeah, I've taken mole Filifilia. The IRAP has been around for a while. Since my mom had the store, I did a little bit of it, but it really didn't hit me what it means, until 2015. I was the national coach for the women's volleyball team for American Samoa. That we won Pacific Games in Papua New Guinea. I was the head coach. Few people put me in that position, and grateful. It really didn't hit me what it means until then, when you actually announce your name, you're representative from so and so country, right? Yes. And when you call out your representative from American Samoa, and it is a different feeling, and that's what I'm trying to convey with. IRAP. I represent, instead of me just wearing Samoa, I'm Samoan. It is put individualism to the name. This me, I represent this. Right. I just don't just wear it, I represent. So that's where the feeling comes in, and I say, man, I'm gonna push it. And so far, it's been very successful. And that's the message I want to put behind my clothing line is when you wear it, it's supposed to give you a feeling of who you are. You should be proud of who you are, not just something you throw on. It's something that you represent. When you put it on, there's a respect that comes with it. There's responsibility that comes with it. Not just put it on. You have to represent you are not only Samoan, your country, but also who you are in your family. Your last name, where you come from, your village. Right. It goes beyond that, and that should be the feeling I'm trying to convey with my product. Such a powerful meaning behind it.
Yes. Right? If we just listen to the word of the song that we just played earlier, Sa Moa Matalasi, it related to the Matalasi of this gear. If I don't know if the audience can see it, but it's the material. I'll tell you what. Until you get this on your hand, you don't know how good it is, and it makes it makes me feel good about it. I'm representing my identity as a Samoan. And I love the fact that you branch out not only Samoa, but it's the village and the family you're coming from. That is so unique. And that's the nice vision, right? Yes. So with all these ideas that you put online, even the hats, right? What is the goal behind it? You're trying to reach all the all the people or all ages? What is the goal behind it? It really, there's nothing behind it. It's all about individualism, how you feel, how about yourself. For instance, that particular hoodie you have on. This one. Jesus Christ. I rap Jesus Christ. I was in LA one time and I saw a kid walking with Jesus, and I can say, really. Right. I don't see anybody else represent Jesus, right? Right. So I came home and I said, you know what? I rep Jesus. Wonderful. If nobody else gonna wear, I represent because he makes me feel good. It's part of growing up in Samoa. Our culture, going to church, we learn. We have respect for that, and also respect for our elders and our families. You don't just throw it out there. So there is a lot more behind the meaning, right? Yeah. Than just throwing it on. Like I said, you can just go out there and just wear any shirt, But this has meaning, and that's the message I'm trying to convey. It's who you are. This is how I am. This is my space, and this is who I represent. Wow. Ole matango fie mare ma nei o ofu nei. E whaonga le e wha mea alofa toi se tas. E le aso whanau po anniversary, ia po se tasi fo i o ngase ngase. E whaonga le iai ofu nei, e wha mea alofa iai mo i la tau. You can have all this as a gift. Christmas time is coming around the corner. Thanksgiving is coming around. Something that you might think about it, to give to someone. As a token of love and how that person related to you and how much it meant to you and who that person is to you. Like Keli said, it goes a long way. But like I said, this materials, me witnessing, it's amazing. The printing and all the material that he used, I never seen anything like this before. This time is new to me. Keli, how much time you put into the work? For Taylor Mole, Filifilia. Just going back to the quality, I don't know if people can see it. Yeah. These are not silk screen. These are not silk screen. They're not oil based or water based. These are actually embroidery. Stitching. If you go at the mall or you order something like this, it easily runs around $80. So that's the difference. The quality of it, like the Fife I would say, is different. The stitching is all that's going to last a long time. And I know people that have bought some years ago when my mom had the store, and they still have it. They say, "Oh, I bought mine like 20 years ago, and they still have it." Yeah. So you're going to have it as long as you have the hoodies. So going back to the idea, how you, who you give to. Most of my customers that's what they're doing. They for present. Because what I do is, it's all custom made, all individual. Like someone said, Keli, can you make me Matafeo? I rap Matafeo. I rap the radio station. I can make that. You can't go to any shop or any
silkscreen shop and do that and ask for that and get the price I'm giving you. You know, for something like this, I do the design, and then I put in my time, you know, and you still get it for $45. Wow. So, you know, I'm not, you know, right now I'm not charging no setup costs. That's something, you know, easily $25 more, besides the hoodies and printing, which comes out $120. If I offer kasi. Wow. So there's a lot of time putting in, you know, the ideas and make sure, you know, the company logo matches what we're giving, you know, how we will be selling the products. And the customers, you know, I'm very big on the quality and customer service. So if any of my customers have complained, I'm happy to replace it and give them a free one. You know, it is such a great idea. For example, like now California, the weather is hot. And people in California can buy this and ship it to their families or out of state that is cold. They can use this today, you know. And then imagine what those the people outside the state can use it too as well for us in California. Just by looking again, just to go back to the story that behind it. It is so powerful. It's powerful. Every single name that you represent on this table, I don't think this is it. It's got to be more than this. It speaks the volume of it. It is so nice. We have the Chinese Samoa. I represent the Chinese Samoa, Tama Samoa, Jesus Christ, Uso for Life. And you name them. You name them. You know, and the good thing about it, that only comes from Keli. And Keli knows his stuff. And he knows the material that $45, you cannot beat the price. Can't beat. So it's a discount to you and for me. Why not? Let's buy a sweatshirt, right? And give it to someone. But why User for Life? Why you think User for Life will be the best seller than a Tama Samoa? What's the difference between these two? What's the difference? They all sell well. You know, like you said, those are for life. Look at this. But you know what? It comes in the different colors. You know, and that's the thing. It comes in the different colors. Yeah, See, I'm not good at folding it back. You know, but look at this. You know, it's amazing. Yeah. Yeah, going back to your questions, about we're in California and the weather is not so friendly right now. But believe it or not, I'm selling a lot in California, especially, you know, up in the West Coast, Pacific Northwest, Alaska, and I just sent my first shipment to American Samoa. Right. You know, I found out that you can actually flat rate this stuff to American Samoa for the same price I'm sending it to Hawaii. You know, there's families in Hawaii, Fagalilo families, and they order a lot, and their stuff was shipping all over the United States. You know, for gifts, family wants to represent themselves. Right. This stuff, you know, when it's cold, you can wear proudly. you know, it's something you don't have this. The unique things about not only the ideas, but the quality is you can't find it. Right. I mean, that's part of the reason why I'm so proud of representing this, because you know you don't find this kind of quality anywhere. Right. You know, I look around and went and look at the stores, and nobody has any of these. Right. They have the flat silk screen, you know, hoodies, and those hoodies cost more than this. They have the same style but different quality. Yeah, and it costs more than this. And this is the quality of this. It costs, you know, it takes more time. Just to make one of this is 25 minutes. Wow. Yeah. 25 minutes. 25 minutes. To make this, because there's a lot more stitches going on it, it takes probably half an hour. Wow. So the more stitches it goes in there, the longer it takes. But I love what I do, Right. and I do what I love. Right. So it's that concept of you know what, I want to make sure convey the IRAP
to you. When you wear it, I wear it proud, man. Yeah. You know. There's, you know what? I'm proud to represent to you, Keli, and all these materials. When you, there's a shopping online too, right? What was the website? Yeah, I have a couple. The ArabSamoa.com. There's also Arab Samoa On Facebook. Yeah. But most of my stuff are connected with also my personal website, page, Facebook page. You know, they're all connected, and I always put out new stuff. There's a lot more stuff on my page and on the Facebook page that you don't see here. People order and they allow me to post it, and I put it on there. So it's almost every day I post something. You know, almost every day I put something up. You know, people can see what I'm doing, how I'm doing. Because if you order something, like for you order something specifically you, nobody else gonna have it unless you allow them to have it or allow something from your it's family. like a trademark. Like Nobody's gonna order Matafeo, right? Yeah. So I wrap Matafeo. So unless you have a family reunion, so lots of family did. You know, they order, I think 15 hoodies, and it's all their families. So, ore au ngala le tāleni a Tupa'i, Keli, Pula. What is your website? Same, IRAPSamoa.com. O le tūla lea, I mesela te me for you the celebration of the 1 year anniversary, you know, for the funeral, for somebody passed away. Ia o le reunion a inga. Ia o lea fo se anniversary po se aso tā ua lava a inga. Na whaafso taila leo Keli. Na mawhai le Keli o na foi. O na tāpena pena le uniform. Right? Ia o le alava le fina ngalo le a inga le la tau loko. Ia e mawhai lava le uso nei. O na tuu whātasi i le mani lienga le a inga. I'll tell you this, because you see this on live right now, but touch one of these comments that he used. It's not a joke. I'm saying this honestly. It's not a joke. If it's Yoda strings, this is the first thing when I go buy a sweater, I have to look at this thing right here. If it's too thin, I'm not going to buy it. But look at this. It's real. These are very good. Even the hats itself. So it seems like the idea pawns from mom, right? My mom has been Alopopo for Remo. Yeah. She ran a store for a long time. You know, just going back to give my mom a little bit of credit. Right. Yeah. When we first came from Samoa in 1980, 81, she was in the drapes, CD drapes, and she worked with a couple other Sears and other business that, and somehow she ended up doing big jobs. You know, she went on her own. She working out of the garage. She did the LA Convention. She did Inglewood City Hall. She was in the drapes before she even opened up a boutique. And her boutique shop until she retired a few years back. Wow. Okay, some of the audience, they're from New Zealand. They're watching it right now. And even Australia. You know, those two, Hawaii. If somebody calls you or messages you, Keli, this is what I want out of my shirt and this is the size. Let's talk about shipping and handling of the materials. Can you speak a little bit about that? How you're going to ship it? How you're going to handle the material? Right now, because of COVID-19 and the shipping is very expensive international. I have not shipped anything in Australia and New Zealand, even though I get orders and people are requesting. Yeah. But for the support. But right now, I'm selling this for 45 and the shipping is probably 45. If they're willing to pay, because about mafa, it's the quality. Yeah, they're heavy. It's amazing. So they're not t-shirts. They're heavy. So if they really want to pay, for the shipping, go for it. But I tell them probably it's not worth it.
it's because it costs too much. I'm trying to be realistic and also a lot for like What else do you have besides hats and sweaters? Hats and sweaters. I have beanies. Also do beanies. Go. I wrap same concept, same idea. I also do T-shirts. T-shirts is on my web Facebook. And polo shirts? Yeah, I do everything. Because it's going back to my mom. A lot of it, the investment and a lot of is from hers. When she had her business, she was fortunate. I was fortunate enough to receive some of those, those gifts. And we talked earlier. I was in an aerospace company, and I got laid off 3 months ago, and I just went to the garage and put all this stuff out, clean it up, and right back into business. Because of hers, I still have all the equipment from the old stores. So, Ole How do you call it? embroidery. se vai mai la i le ofu leo Samoa tama Samoa o le ofu leo o la su i le nila marfilo le ofu leo e leo si ofu vale just like a print, just put a print on it and just let it go o le ofu leo la su i all of them, every single one of them. Let's see let me see this one, the change Samoa e su i for le ofu leo there's stitches and It's not a sticker. it's not a sticker. This is a real deal. But you cannot beat the price. I'm amazed. I never asked Keli, I didn't ask Keli about the price, but $45. Is that goes to the different sizes or? Yeah, that's from that's a small to XL. To XL. And then it's $5 more for the bigger size. For the bigger size. Simply because it costs a lot more. Just to get one of these 5X is $20. Yeah, the difference is between a small and a 5X. I go, more like I can't find 5X. It's all sold out. With the COVID-19, a lot of warehouses are closed. So everybody's charging a little bit more for that. E esa le matango fie ai te wina lo tino se tasi o ofu nei. Alu le oie tau lava oie o lau lava me tō tino. This is who you are. O re mānei ia. Ioe, e teimi foi ofu e tātou ofu ese po le Nike mo polo mai so whapena. Io o le langa rena, ia le se me o iai, a le ofu la leo le teini Samoa i lana ia lava ofu. Represent who she is o le mānei ia. O le mānei ia le whalangona. A te whai atu lau tala. A e tango ia o lima i materials o mai na mai si usone nei. Right on spot. Mānei ia o ofu. Ia o pūlou. Laima se me whali tonu. So these are all the materials for the time being. Are you planning to extend out more to different, style or? Yeah, slowly, slowly. Just to go back on the tenisa mole, chile we see ofuyo faifoya, the special order. Iskaka if I may tene ili from ili, king ili, pavayai, you go on my webpage, you got to see all different kind of what people order. Manuia. And those are, they want to be different and they want to wear something they just for them. Or the tamasa more, this probably you see these in my stores the way I to the stores. But if you want something particularly for yourself, something for somebody special for graduation, birthday, I can make those. I make those just for them. Nobody else can have it. That's a great idea, huh? Tene pevaiai, tene alau, Aua, yeah, whangatongo. Do you think, do you think there's something
might not be right, if a man looking at the girl goes, "Oh, leila, lang or king ya the or sur king ili or sur is king that sounds like what? It's a good deal, huh? Because some of the guys are looking at, oh man, she's from Aua now. I'm gonna go talk to a king from ili, all because of the materials that they had on, right? And you know what? I'll tell you what, audience, you'll see it for yourself. You believe it when you hold it in your hands. Such a great idea, such a good material. But where this idea come from, now you heard about his background, his mom. Let me see a hat on your head first. This one? No, I rap. If I uso, I rap Samoa, uso. So they all have in different sizes. Yeah. Yeah, I just want you to know, if I'm make America great again, huh? It's comfortable. Oh. I picked the hats. They're different. I like the styles and something that I'm proud of. I kilo Pula. These are low profile. Pula. If I always want me to flat, big, flat front. A lot of it has, because that's all they, it's cheap. So they went out and buy the cheapest one with the flat and it's easy to print on, and just put Samoa on it. This is actually wear with styles. Like here, I'm wearing with my style. Yeah. I just don't buy something from the swap meet and put it on my head, or just wear something from any. But you can find it anywhere. You can't find this. These are special made, individually made. The quality, like cool. Matafeo said, yeah. And also I put it on the left. On the left. Yeah. There's a reason why I put mines on the left. I won't say it, but there's a reason why I put all my stuff on the left. People wants me to put it in the middle, put it on the right. Said if you want to make your own, I put it any way you want. But if you gotta wear I rap Samoa, you gotta be on your left. On the left. Tautua maikua. Yeah. I'm not going to be the one to be in the front, on the right. I'll be behind you, Tautua. So basically, I want a Tautua from back. Manuia. Somebody said special orders available? Yes, you can Facebook me, message. I have a website, but all my orders are done through Facebook message. Because of the brand new company, we still try to work out the credit card, how to do that. And my people are still working on that. O lesi tasi o te vaenga o pūlou nei, ese le tāu o le Mataupu lea, vala tu o le pūlou, o luma le ere mawhiawhia le te tanga I mai ai. Nela pipi ia toi le tū tauanga vale, le loko le iai, mana tua foi, o le ao ngā o le pūlou, a vela le pūlou le ulu, e mai le tangata le heat wave, safety, the safety. Le lai whawhtai ia Keli, wali whaingo le pūlou lea, e sao pe lava e malu le lu tangata e sao pe lava ma le telo pulo le sau nei ia fa tola utala le ngaruenga ma to le to fa ngari pulo for cover a tole lu tangata on e vela. But this is great idea, safety. This is actually the one I'm really proud of. Just going back, my dad passed away a few years back. My dad was he was not in the military, but he loves the military. I have two brothers who are in the service, and one just finished 20-something years in the Marines. When my dad passed, I was trying to think of a way to honor him, because last month was his birthday, August. So last month, for the whole month, I was giving away hoodies. Free hoodies for any veterans that active or someone that served. Every Sunday I would put their name out and give out hoodies. That hat, particular hat, this is good. With IRAP military hat, and also a T-shirt that I don't have here. That's why I made that hat for those veterans that still, proud of their commitments to the country and to the military.
But this one can go across the board. If a family from Guam says, Kelly, can you make IRAP Guam? You can also extend your right. Yeah, that way, when I went and copyright the names, I also copyright other names. You know, it's just thinking kind of deep beyond where I'm going. That way, I haven't even touched where I want to go, because when the idea is I want to represent whatever, it's whatever you want to represent. Right. I started with Samoa, but I also have the rights to the Guam, the Philippines, the Laie 808. There's 4 in the Tonga. I also have rap Tonga. So Nice. the line of the Tongan line has not come out yet. Simply because right now I'm the only one doing it. I'm working 14-hour day, designing, stitching, mailing it out, and also customer service. Right. Or, that's my day. It's customer service in the morning, Yeah. stitching, and then designing to end the day. So, As a businessman or a business person, it's not that easy. It's not that easy because you're gonna need a lot of people to help you, to support you, Yeah. especially marketing. It is tough today, right? Even as an individual, you're still gonna need at least somebody to do the marketing online and somebody that can do the customer service for you while you're working from behind the scene, right? yeah, as you can tell, I'm not very comfortable talking in front of people because I'm on the left. I'll throw 2 from the back. Yeah. My thing is, we're small right now. I really want to push this out. I have to do this for us to move forward. I've done other radios. I've done talking in front of people. Even though I was the coach. I'm the coach. It is my, for 20 years. I'm also a Lounge Poly coach recently. Yeah. I coach clubs. I'm used to be in front of people. But, you're comfortable with something you believe in. Right. You're comfortable with something you know. So I'm getting there because I believe this. I'm getting there. So Right. it's something I'm learning to adapt as I go. Right. Yeah. Yeah. There's one thing that the material is available to you, and another thing is for you to have it. Put them on your body, and then you see the difference. So I'll tell you what. There's a Samoan spirit that is so prideful. I will use the word because once you put down your own name, your own Samoa kia, it can go a long way. Especially with all this stuff these are just the what? There's only 4, 5, 6 items that we have here. But imagine what we haven't seen yet. But it's such a beautiful. That all comes in different colors, different designs. But the main thing is on the left. The word Tautua. That goes a long way. That is so powerful. Very, very powerful. I believe in that. Like the blessing is from Tautua. And I believe in blessing. My dad passed away, and he gave me blessing, and now I see the fruits of those blessings. When you at that time, the old man's just talking. Right. Yeah. But, now I see my kids, all college graduates, Ivy League kids, doing very well, CEO of companies. I said those are my blessing. It was not particularly to me, but the kid, my families. So now with this taking off, and with COVID-19, how time is everything with business. Time is everything. And I was kind of hesitant to put it out, but the reception I received from the Samoan communities worldwide was that overwhelming. From the first day, I've been really busy, like 14-hour day, really, really busy. And, eventually I'll hire more people. Eventually I'll expand out, which I'm planning on buying more equipments. But for now, I don't want to expand too much and then regret it. Let's have a really good trial base for at least 6 months before we add more. Consider. Yeah.
It's powerful. But I'll tell you what, because you went on and carry on the legacy that your family has built, and the outcome is great. And so, what are the stores that you're supplying for the time being? That The one in San Francisco is in Daly City, South San Francisco, Polynesian Island Luau. Laffy is the owner. They do very well. Those guys sell a lot because of the weather. You know, San Francisco is cold. It's cold out out there in the island. Plus, it's 45. It's cheap. Cheap. Yeah. To them, it's like when I go over there and it's like 45. Yeah, really? I'm trying to share some love. I want you to wear something without breaking them in the bank. The kids from Samoa, I barely have anything. Grew up here, barely have anything. And you value the dollar and how much where you spend your money. Right. And you see people just like telling me it's too Congo fear. Really? The point is, it's not all about making money. It's making people happy. You make money in the long run. And my business, it is not like try to make as much as I can from one. No, I want to make as much as I can from 100 people. Right. If I have 100 people buying my product, I know those 100 people will get another 100 people. Right. Instead of one person getting just one person. I want to get as many people to represent, be proud of themselves. Going back, Guam and Tokelau, I have my first order in Tokelau, order 6 hoodies. And they found me on the website, and oh, come on, feel cheap. So, you're selling for 45? Let me have 6. Yeah. Sorry. Maybe I should get my prices up, but the whole purpose is I believe in big traffic instead of small traffic. Yeah. It's very good with your experience as a coach, right? And if you can see the colors that he put on, different colors, like this color right here, for example, I'm gonna say the reason. Look, it blended right in with the navy blue. Is this navy blue? Yeah, navy blue. Navy blue. Gold and white outline. So imagine that you have a daughter that goes to, Michigan, right? University. This is the Wolverines. This is their color. You can buy this and ship it over to your daughter, right? Imagine you have one that goes to Utah State, right? And then you look at the user for life, And for the time being, we're going to continue on what we're going to talk about tonight. But as for now, we're going to go to our break. When we come back from our break, we're going to talk more about the detail what this material represents. Humble beginnings.
When you're feeling down and you're lonely, you better pack your bags and go. Come back home. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa, let us come together. No matter where you are, Samoa will always be your home forever. Samoa no watu pele lo be feo le ni ke lo be te mo na le nei fatu ya e mana tua upu o tatu tua se fai mai e lo le tamale I lana tu o lana savali malana tau ia le fatua o ia lo fai so se tangata ia aua ni tan mia lau faalo ala ile suma lio leo langa le ni ma ia mana tu ia fa mua le tu I leo matato te fai awa pe e te le tu e fo e mai i lo fanua la no wa ia aua ni ngalo o oi o le Samoa mon Ia tu tali mai tatu mafutanga de nei tula. Ia ne fotoa mai a nei tatu wharangalongo de pese. Ia ma nei ar mau popo wha tasu Samoa. Ar taimi de nei, ia usi mai alau tu whafonga Samoa. Ia o tala nei mea o lo tupu isi tatu watunu I Samoa. Ia ma le vaenga o mea o la tupu. Ia usi mai alau whafonga. Ia tatu tala. Fatalofa mfafelo ia tu pa ia male lo si o tātou atunu o Samoa o mwhai o na mau mai tātou whaasalalaunga le fo iwa tau taia e le nei vai aso le au li ai o le asfarei le nei o le aso muli o tiu te mga luenga whai o le nei vai aso ma lo le tau atai ma lo le ono sai ma lo fo i le whaatoa toa ia lo mai o le nisi le nei o whao poponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atua tātou tala, o le vai aso nei na tu whaatasi ai se Paul Kalame, e whale tua uma o le ekalesia me tu tisi Samoa nei, le au so whaalo whani. O le aso tofi o le vai aso nei, sa whaatino nai le nei whaamoe moe, i le hol tele le me tu tisi lona no fuanga tu mau, i le avoka I whale ula. O le sini au tu o le nei Paul Kalame, o le te atu le I sa wanga mātanga, o lo whaatuputupula ia I tu tonu a inga. Wa atofai nei le aso tofi o vai aso uma lava taitasi, o le ala e uli umai, whapea I fo I mwhaatino nai, anga poni, ale auso whaalo whani. O le launga na ami le matango fuafuanga o le aso whapitoa, o le susunga I le tamaitai whaamasino, o lo ngafa ma le whaamasinonga o sa wanga I tu tonu a inga, le susunga I atalasa a toa sa anga. Na ia sa unoa ai I le onga o sa wanga, e pei ono o I le whaamasinonga I aso taitasi.
O amata upo e whapena na le mwhai o na tuala puleina. O whapena na ta mwhai na i tuina mai lumo at whaamsino na sawanga. O telo nei mata upo e whapena na manino ai i le ana no ai o whapitau ni o tonu aina. Mai mana o mia ai na tātou ngāri lue whātasi e tinei a le nei whaama i o pēr tātou whaamu e moe ni yato. Whaamanatu e talasa le tāua o le tutu whaatasi o ainga e kale sia whapea fo i manu u taitasi. O le mākuanga nei whapitau li uma, ma le vaenga muli lea o lau poltana. O le tāua ma tū pala wa toina mai le kale sia e te te atu ai tauanga. O le mākuanga nei whapitau li uma i lau mai tau atu o le loto o le tangata. Walu ese ma le tua. Ua pula i lona loto. It is a hard condition. Le loto i whamai na mātai o te fulu lima lon whai upas fulu iwa. A wai alu wa e ma le loto. Le mana tu le anga. O le whai sio tangata. O le muri lua o whai ta anga. O ngā oia le mori mau te telo ma le upu le anga. O mea ia e le anga ai le tangata. A le ai ma le lima le whanoa. E le o lea le anga ai le tangata. O i tātou whaila inga o te miti. Ina wa pale mai ni lua o te bonu. O whape nā no mai tauina. O tele le whaito. Le lava au whaina wena. Le akoru nei. O mori mawina tama oni o le tua. Ina na pongi mai ki talo i tuina atu. Ina whape nā o tuina mai. Se au tau malotu. Se au tau no te tele. Se au tau o na sai. Se au tau wha pale pale. E mwhai o na tata lia ma tuina atu ma te te atu i tauanga. Ma whape atu. E ma whai a lo watua. E ma whai a lo watua. Sa mau fo ile vanoa e whaania e se manatu. O se tasi o whalitua o le auso whelo whani. Ai olo o lahanga pere uku. Awai lo tupu pere mata ngama. Sawanga mato ia lo whai a pere ia loma. I tā ua pere na mole maule. Whamasino i dapiongan whamasino i neias. Tā ua i o le upo le atua. A le sala moa tangata mauna la ngona ina. Le mata ngā ma le tō i lalo a mio lo whaia pia. E le mawhai a ma le simea a ngā loa le atua le tangata. Pa pe nā o ina mani ma loa i le li u lala. O le mele o te talo whaatasi ma le whaamoe la usol meias. Ina ia tātou te talo ma ana pongi ai maisela. Ia tātou te tō whaatasi te te atu. E ese le mata ngā me o i le tātou atu no i mei baita. Le malanga ngā whaaloa. O le a whatau ina pēr la, e le mawhitanga le auso whēle whani, le nei whaamoe ia stofi ta itasi ma la e iai le la e lanu uli. E langolango ina le whaamoe o le malo, e te te etuai i sa uanga i tō tonu a inga. O nisi o tala o le ua tali ma whaaleo, se manatu o le taitai o la tunu le fionga le li pā le mea. I vaenga whaapu whai tolu, le ua tutu whaatasi, o le vaenga o le fast whaatuatua i le tua utasi, le SNDP, ma le tua mua ma pulei. Manuia na to marmeia meia pati se me le o matu to lo se me mai ali la fa maria io to buona tavola Sa no foi le fionga i le taitai e tā ua, e iai o tula fono, e whaatonu inai, ia le vaenga whaapu whai. Au tu o le lato vana pulalka kai pulalka kai e linkula fongo linkula fongo ton moi la mio alors winga e sa lo kwalka kai na me fa e si wala ka e au alors winga ko na wanga fa pere bien bale Ua toi fitu nei la masina o le whaatino lo lea, o le whainga palo te tele le tunu, ia o nei loa i fo i lea o le auro i le afi, ma le whaai unga o nei mau whaamtalanga o loo vevesi ai nei. O nisi o tala o le so lena whapa i ai na ai ma wha aun whaleina, le whale aonga fo le aonga tūlanga lua, a le fio anga o le au waa. O le fisosoani masani lava le malo i apani, e awala atu i le ama pasa o i apani i Samoa nei, e lua se la wafe ta la, Petai na saidi se leni la onga mau ai leisi se lau wafe ta la
Mawai le tolu se lau afe tala, o le tau au fai leo le ngā luenga u whapa i eina, ma pati patia e le afio anga o le au waa i le aso. O le fionga i le li i ministawa o ngalo au kene te sio, whatasi e mele amapasa o Japani i Samo nei susunga ia taniti tau sawa. Na o ti ina le li pine e tala alo ia i le nei wha moe moe. O le fionga i le li pa le mia na sau noa, i le sau noa anga au tu, na ia whaafitai e fo i le malo i Japani, malana polo kalame fisoswani, o lo wha solo pea e toi wha le li au mai, le telo ati na e o whale a onga, i to tonu le tunu. Na mau fo i le anga noa, e sau noa i le fionga, i le ampasa o Japani, to tonu Samoa. Ua na ore peso asoani mai lava. Ia o kou whaafetaia ma amanaia le ngaluenga. Le tuanga i le aunga awase lumanai Manuia motou. Ainga. Nu ma ekalesia. Whawhitai fo i le amapasa, le ngā lulu e whaatasi, o mālo e lua, awa, se lumana i Manuia o le whanau. Ia awea lene poroketi, e sanga wha mausari, aire whainga uo, mare whainga panga, o maro e rua ia pani ma Samoa. E silia i le tolu se lau ono sifulu alo ma whanau, o le afio anga o la waa o lo au tauina, i le nei a onga, mana awai e fo i ma le whaipule o le tu malo, le fionga i le li minista, sala fata pinati, o le sunga i te mai tai pule o le a onga, na vea masui o le ainga whai a onga, o le mawhitanga mātua ma ainga, o le a onga atoa. Na whaalia lo lātou to fie tele, ina ua mai ale ngā ruenga, ma ua tū le whai la, o le whale a onga fau, o le afio anga, o le a waa. O nisi o tala o le o lo tapuni e pētua o i whaamau malo Samoa, po poras maisi e tunu o le lalolangi, o no pui ngā lava o le pepesi o le whaamai o COVID si full maleiva. E tai, wana o nai swinga la iti, ua pasi e nei e le whonutanga le kāpeneta, i le nei vai aso, e tongi pa wai se vaadele, au ina mai ei whanau a onga tisikola sipi, a le tunu, ua mai a o onga e tunu e pe o Japani, China, au se tālia ma Papua New Guinea. O le nau ta inga, ia malanga ne uma, ma wha amao popo, pa ia manu le antunu e le ngata i tamaiti a onga, au i lantou fo i opoloka i tutonu o au se tālia, i se nofuanga e tasi i au se tālia, o na malanga wha apito atu leo le waalele le e New Zealand, e au ina mai ei lantou i Samoa nei. O le ofisa o le va i fafo i Samoa o le awhia ngai, ma whiutanga inga, ma nei fufuanga uma, o le a mawai, fo i ma le awanoa, e au ina mai ei tino maliu, o nisi o alo ma whanau o le atunu, le sa mani liu tutonu au se tālia ma New Zealand, a o awai e ia o onga, whape fo i mga luenga whaawai teimi. O ave fo i le whaatuatuanga le malo, i le komiti o whaalewe lawe tutupu whaafo sei, leo lo tai fono ele fionga a ulu pis maka, e feuta ngai, mga lulu e whaatasi ma le pulenga o le metanga luenga, o le soifua malo loina, a wā lava le saonga le mu o le whaatinoina, o siaki whaapitoa, a wā le awina mai, o tātou tangata o lo poloka i tutonu au se tālia, ma isi atu nuu i whafo. O nisi o tātou tala, wa tāpena nei le aula kapita i tō fitu a le te patasi, mai le afio anga o loto pu e ia le pata, o le aso ata ea o le aso tonai, o le afa pena o le wha taunu inai, le sami inai o le lato siampini. Na whaaria le sunga le li whaia onga, Reverend Malo Sefo, o le wha moe moe o le aso ata ea o le avala au lia o mai, ia e lato umasalang o langoina, le lato wha moe moe. Ato e wha foi e foi, le nganga o le wha fitai, ma le wha malo, e tusai ma le tapu inga o alu whaiva, te patasi, le tamilisanga pe o na siampini ai, i le vai aso e wha ua tuanai. Whaalia e le fionga le li whaia onga, so se tasi lava e vala au lia, i le nei wha moe moe. Wha atumulia e foi la, ia le malai lo tupu e, awa lava le wha moe moe, o le te patasi. O la whai o te fo i mo tātou tala, Manuia tele lava le tapu inga Samoa, Manuia fo i le alo atu i whai ungo le vai aso, wha soi fo ia, ma ia Manuia. Le whale tā vale o le performing aro, le whare tā vale o whaongai na mai nei e to tele o tangata e whatau nei o tā vale, whaamali e nei o lo whinangalo malau roto. O le nei company o lo whaavai ilunga o le tuatusi o le tasi 5 whao, East Whittier Boulevard, Whittier, California, iwa o ono o tasi. O le nei whare tā vale, ia whaafso ta i le uso ia ai commander, ilana telefoni o le ofisa i le 5 o na rua, ono iwa 5, ono iwa o,
Ia po le wala aulan telefoni fea vei o le iwa o iwa, ono torulua, ono lima ono tasi. Performance auto sales. O le whane ta awale nei e whaamani e nai o loto. Ai se ala e te tui alua i le pasi. Au mai e aiklan telefoni ia te o te wala au atu nei, whawhiso tai nei aik. Ia, fitatara no ai, le taimi lava na e tui seni e mani pepa tui a mai e mana ta awale i le whale. I se taungo fie, mani totongi masina e fua fo i ha te oi. Ia, performance auto sales. Wala au nei ia aik, manda. Ele iwa o iwa. Ono torulua, ono lima ono tasi, i telefoni whiawia ai, ofisa, lima ono lua, ono iwa lima, ono iwa o Whittier, Boulevard, Whittier, California, iwa o ono o tasi. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Our Whippers Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe, apa parusami, ofu parusami, moa tunu masi usi pipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamari e ino loto pa e whio atu matala atu o a au. Ile Al Roopers Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni lima no lua lua whawhitu tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour. Ia le tasi fo i o le vaenga o le o nanga Al Roopers Junior Market. E niau mo te tala ine mai le aso tofi, aso whareile, aso tōnai, mai le aso sā o le tau mawha Samoa. Mai le aso ngafua o le tau mawha Samoa. E whala uro o te le pa ia mai mamaru le tanu aso tofi, aso whareile, aso tōnai, aso sā, aso ngafua. Le tau mawha Samoa, Al Roopers Junior Market. Ia, whawhitai, maro lava le whatasi mai le tatou por kalame ele nei tō la fiafi. A le taimile nei o lo ma nofo pe lava ma se oso ia Tupa'i e tala noi na pe le matango fie. All the ideas and the designs that comes with this material. And I'll tell you what, I just bought my daughter a sweatshirt because I'll tell you why. I finally got to touch it myself. And it is so real. And somebody else, but I won't mention no name because, I don't want to get in trouble. Got some stuff tonight too. But I'll tell you what, gifts, this is it. Whatever you have to do, if you own a cricket team, if your village have a cricket team, it doesn't matter. Volleyball team, rugby team, and you just want to represent your team, represent where you're from, here's Tupa'i. Just go on Facebook, message him, and then talk to him about it. But now, I'm going to tell you one more thing. This is the kind of material you can wash and wash and wash. It does not damage the material. Why this material is so special to you, brother? Why it is so different from all the materials that I have seen? I've been in the business for a long time. Right. Clothing with my mom's shop. You've seen all different fabrics, back in the days before anybody have stores, before Allen's have fabrics even exist. Yeah. A lot of these other stores even open up. We have 4 stores, 4 different locations. And I was the one responsible for buying things from Hawaii. I was the first one that brought the material, the salmon, the Hawaiian fabrics, the pulitasi, the mu'us, the bags, the ulas from Hawaii. I was the first one that brought those here. So you go through quality, different, type of materials, and over the years you see hoodies, like we're talking about hoodies. You see ones that are low quality. You see it ball up. You start balling up. You stretch it, you don't fit anymore. Or once you wash it, shrink. You learn, the differences.
So from that, I want my quality, my brand, my clothing line to be different and matches the quality that I put in, my time that I put in. So it's all those, like you feel proud of it. You want people to wear. You want people to be, be proud of what they have on. Yeah, because it's coming from the good place. It's coming from your heart. The story behind it. Yes. But let's look at the board. Soli Ulale asked, I want to order T-shirts for my grandkids. That's right. See, now she wants to order T-shirts for her grandkids. And I'll tell you what, there's a lot of grandkids. She has a lot of them. And she cannot buy for one. She has to buy for all of them. Hello. So... yeah. I get to that a lot. Somebody will order one, somebody will order one, and the daughter asks, "Oh, what about me?" So she's turning around and she'll email me said, "I gotta order 2 more because my daughter or my son wants one too." Just like yesterday, somebody placed an order because the in-laws show up. Right. They had the hoodies on when the in-laws show up and said, "Oh, now she's buying for the in-laws too." So there's a lot of those stories because you can't find this. When I put my products in the store, I don't put it in every store. I want to be unique, special. It's just like when we put it on, you feel special about it. So you're not gonna find the IRAP products in every single Asian that carries Samoan stuff. No, that's not how I want it. I want it to be specifically, not only you get it, you take the time, you invest it, and when you finally get it, you're happy about it. And also, I also wanted the business owner to also get something. To feel special. I'm the only one that carries this. Yes. I'm not carrying this and down the street also carrying it, and there's a price war going on. I want that business owner to to control it, feel happy about it, feel good about, they're the only one special. Yeah. So this stuff, particularly this stuff, because I do these myself, you can also buy these in T-shirts like Tini Samoa. The hoodies, these are all embroidery stitches. But if you want the Tini Samoa in the T-shirts, I can put it on the T-shirts. Right. You get it for $18. You go to swap meet and do it one color for $25. Or $30 to swap meet. I do it for much less. And again, it's not about making the killing in one. I want you to be happy wearing it. Right. And I want people to, be happy wearing my things, not because they're sad they spend so much money on it. Yeah. I'm pretty sure a lot of us reading a lot of stories, reading a lot of books. And while Keli was talking about the story behind the material, he was actually writing a story about you. How comfortable you are wearing this gear. Put this gear on, and this is your story. It's like somebody that write this, that knows about who you are. And this is what I love about these items, because they're so unique. It's for you and for you alone. And it is so great. Because if once you wear the Tini Samoa, people are gonna ask you, right? What is a Tini Samoa means? Now you tell the story of who you are. Where did it come from? And then you tell the back of the book where this come from. To me, I will get one. But if anyone asks me, where did I get the Tama Samoa from? I will know the story, how I got on my body, because it's very, very unique. It's good for us to wear with understanding why we represent the gear that we do. So Keli, now even kids and parents are asking for orders, right? Yeah. Is there any new in the future where we're gonna put this on Amazon? Do you ever decide, to price on it?
I'm looking into it, but the stories I hear from Amazon, I have to put a lot up in front, right? So that way it's in their warehouse. When somebody order, it goes out. So it's sitting there. Oh, okay. So, but I don't have inventory. I do not have inventory in my house, in my garage. Every single pieces that you call me or you place an order, I make it. You know, you tell me, can I have this in black? Can I have red top and white outlines? You know, can I have the dot on top of the eye, the tiny green? So these are all different colors based on what you want. So I don't make things until you order. Right. Except the stuff that's in my stores, those are already made. Yeah. You know, going on Amazon, oh yeah, it's a dream. But then there's a lot of upfront investment just to make, you know, like I have a lot of designs. Yeah. I have a lot of designs that right now as a small startup business, I don't have it yet. But eventually, you know, it's a dream. Yes. So please give us his phone number. Oh, see, now they're not asking for a number, right? But yes, we will. And let me tell you something. O ingo umaya mati sangle tu te tanga I mai ele sui umale filo. E putu umale suina. Ele vala fo I fanga ino le filo le yai. Wa vala le filo. E tasi lava taino le ofu le vai a matana mataltala. E te patali tonu lava tomba ina wa tango yai. Ioi. Ai tango lai fa tau le ofu le na eva aile le suina ne ma nei putu le suina le filo le yai. Lasts very long. There's no gap between you can barely see anything to it. There's a lot of stitches that goes into one letter. Yeah. You know. So since we're talking about stitching now in the world of embroidery, they charge by 1,000. So it's like 50 cents to 75 cents 1,000. That's about 20,000 stitches. So if you times 75 cents times 20,000, you know, you look at it, oh, that's, you know, and I'm selling for 45, I'm barely making any. Right. You know, and the stitching, like you said, is so thin and tight, they're not big and gap. So the quality it goes in there is just with my heart, you know, the company and represent how when I took the team to American Samoa volleyball team to Papua New Guinea, in a 2015 South Pacific game, and we won gold for the first time. You know, American Samoa won gold for the very first time. Not only indoor, but also on the beach. There's a different feeling in it. You're proud of that achievement. And this is also you want to be proud of it. You just put it out there and you put your name on it. Put my name on behind this. You know, I'm not hiding behind, and that's why I'm here promoting it. Put my face on it, put my name on it, and I believe it. You know, because you're proud of it. E ese le matango fia o le whanango longo I le tala. Ai toi mana malama fo I tātou le whamatalaina o ofu uma nei ma le winga ma le ao ngā. Ma le whatatau ma le ao ngā fo I tātou te whitalatala ia I le matango fia. O te ungo nei lava o tati te o tatou luma. A le mānei ala le tamalea, ai pipi I le tino o le tangata. E le mānei ala le tamalea pe ata te whapei. Ai mānei pa e wala au mai I le teibile nei I le la au pe te whafso tai fo ia Tupa'i. I le whaonga aina o lava nei. E se le mānei o ofu. O le teimilare na, ia, na whaile rau whatau. Ia, o le tau, fast fuma lima tā lane o whatau ina isi usa nei off. A le mānei e whoila le pūlo is fuma lima tā la, Keli? So lima started 15 now. Yeah. Just to clarify that, o pūloi, this is my own designs, my own. So they're only available on the left. And you only get it in these particular colors. Yeah. But if you want your own, like I said, whatever you want. But if you go to order IRAP Samoa stuff, is always going to be on the left. Always on the left. Always on the left. I would not put my product in the middle. You know,
more of a tautua. I don't want to be in the front. I'm comfortable in the back. I'm comfortable, doing the work. So going back to my feelings when people ask me, put it in the middle. I said, I wanted people to come in closer. Right. I can see, instead of staying right here, I can see you from over here. Because I can see Samoa. I want to be closer, personal. Right. I want to be whispering, have a, candid, conversation. Manuia. Manuia. So going back to the hats, if you want to buy one of my hats, it will always be on the left. Those colors. If you want to buy your own things and design your own things, it's got to be, wherever you want. And some of these colors related to college, high schools, you name them, right? Yeah, these are available, whatever I can get. The only thing is, like I said, these are low profile. I'm not going to put my stuff on the flat, big ones. My stuff will always on the profile, low profile hats. And they're available in different colors. That's wonderful. Ole Manuia o lava nei. Pe ona whaelo atu le paia malama le tata watunu. I le taimi foi la leo whaafiafianga, ia o me alofa me whapena. Ia o leo ia lunga le Facebook, iRap, ia le oka, ia pule mai lau whatau, malau whatau le taimi. A le taimi le nei, ia o la taina se pese le tasi se bavai foi o le tata mafutanga. Ia to te liu mai le whamawina i se taimi o ruma. Usi mai ia lau whafonga. Fana fo ile vevela so se mea awa le popole e mamulu mai ile fa amole mole na usamo ala usamo ea le tu Samoa e
Ia tālofa Samoa, ia o re taimire nei, ia o taunu mai le si ui o re tātou por kalame, ia pe o na mawhatasia toi male, whetalanga ia Tupa'i, pole a whionga ia Tupa'i le nei tula whiawhi, leo o tō tātanga i mai i le mātango whio la e Samoa, mo oi e teuteu wina ai, lau tino manaia, ia o re taimire nei, ia o nātu ina atu nai le a whionga ia Tupa'i se upo muli fo i o re tātou mawhatanga le nei tula whiawhi, ia ai le tō mo le ainga le nei temi. Tupa'i. First of all, just very humble with this opportunity. Very, very humble. I did not expect it to be here and spend so much time talking about my love. Doing what I love and love what I do. My real business. But I'm grateful and very appreciative to the time and giving me. Just for the, before I leave, hopefully I said enough to convey the heart that's behind the brand, because this what comes out of it when you put a lot of your pride in your work, right. And everything we talk about is because how much I love and how much I want to represent Samoa. Just like when standing on that gold medals, you're proud of what you achieve. Right. So you want to be proud of when you put this on, you present. It's a different feeling. I rap Samoa. It's a different feeling. But when you talk about rap Samoa, I'm not talking about just American Samoa or Pula or Savaya. I'm talking about all of Samoa. Right. And having this opportunity just to convey that and express that. Hopefully I did enough to make some of you understand. But again, if you want my product, if you want to support, part of the proceeds that I get, I'm giving out free hoodies for the veterans, once a week. I'm supporting that, my dad's vision and what he loved for the military in this country. So, supporting Samoan business owner, we're giving back to the communities. And I think the biggest part of coming here is I want to be part of these communities. I want to be part of my Long Beach communities. I want my Long Beach Polynesian communities. There are Samoan owners, business owners out there, small, big, whatever size. We are out there, so we have to go out there and support. Even this radio station, we have to come out and support. This is the only way we become together as communities. If we come out and support, we have different people running for office. We got to go out there and, Cousin Manny is running for mayor of Carson. We need to go out there and support. Like I rap Manny. I want to do something like that, and eventually I will talk with her and help and see what I can help. So having this opportunity, the time of Tailava Mulevanoa. Again, if you want to get my product, I'm on Facebook with the same name, I Rap Samoa. Contact here. If you want to call me, my number is 562-881-5567 or Pula at AOL. That's my email. Or also on the website, irapsamoa.com on the website. Again, Tailava Mulevanoa, Avanoa Olo Le Maua. My hat's off to you, both of you, for the opportunities. Hey, they believe enough to, sew a couple hoodies tonight. So, I feel good. I feel good what I'm doing. Yeah, Samoa ia o le nao le tasi le o alo mawhanau o nenga. Lau au nanga le whainga ofu mānei a mo o Samoa. Yeah, mana tua fo i le tamaitai le tua whine ia ana meni. Ia olo tamoe o ia le tamu enga fo i le o le su enga whaipule i tono le Aio Carson. Ia o le teimere nei Samoa. Ia, nau e le Filifilia le mānei o ofu. Ia, whawhisotai mai le whiunga Tupa'i, Keli, Pula. Ia, whawhitai Samoa. So if you're right, it's a time you're O se mai ala whawhonga i le pese o saunia mo o tau.
Ia whawhitai tere lava i le nei tu la, ia o le nasa tō whawhonga mai Samoa i le taimi o sola. Ia o le nasa whtatala i mane oso i atu. Pa ia le taimi le nei Samoa. Ia malo lava le mafuta mai le tato porkalame o Filifilia o e le Atua. Ia o le tato porkalame, ia o le atu ina atu. Sa o lava le amatanga pe o le masani ai, ia o le taimi le nei, ia e whawheroa i atu i atu o tō umara pese a matai. Ia o le pese la lea ia o se mai la tō whaafonga o na mai a lea ia na whaaso solo lea tō pesenga ia na whaawawine le upu ia o na e fores whafuanga I luma mo le taimi o mua. Ia o le taimi le nei Samoa. We should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us. E mana tua I le taimi le nei, ia tua a, ia o a inga umalava o o whawhengai ma ngase I a inga nei taimi. E mana tua o tau le nei pese. A vea foi upo le nei pese whai ma vai manu. I pōpua ngā mwhainga tāro whawhengai ma o tau. Ma le nei le talo, I le atua le tamai whesoswani I o tau pōpua ngā matinga. A patona awalofa, whawhoi rongo I ati o tau, I o tau Manuia I le pai atu o lele. A pese, ia usi mai pēla o tau whaafonga I le whanongolongo mai I pese o Filifilia mo o tau le nei taili. Manuia le tau tonga. Samai lela
Ia whaafitai i o re teimere nei i la whaawawina pēr le tātou mawhutanga le nei tūlā. Ia e mana tua e fo ia au na tofi e le tua. O lo o ngārulu e so se whata whai taulanga. Ia, i le pese le nei wa sāu nia whapitoa lava mo o tau. Ia e a vea le mawai mālu. Ia ma se tō manga fo ia wafo le tā pena ina. Ia mo le aso sā o lo o mua. Ia, o ringa ruenga, e le whaingo fie, e whaingo tā. Ia, ai au ngā fo i le nei aso tātou te whaatasi ai, ia po whea lava le lala whanga ma le nuoro e ngā lue ai. Ia e mamuli atuai, ia le whaamalo si au, i upu whala e au, ia ma se apopo inga fo i ma upu whaati mai. Mai le ofisa o le si uwhafonga o le tai au fo i whamanatu atuai ati o tau, le tāua o la o tau ngā ruenga, ia mare vala awina e le tua o tau i le fola ina le upo lona whinangalo. Wa o aso whapenei, ia pe lava no tātou o na masani ai. Ia wa ese lava le tau i le aso ma le aso. Ia e le tu maua i pere savili se me tas. Ia aso ia o lo mafuta mai lo tātou tamama i tātou. Ia o lo whaafale foi o tau i le nganga pa ia te ia feso swani la o tau ngādu e ngā whita. Lea, usi mai lau tō whaafonga, ia whaife au, ia o wharetua, wasenga ia awa o wharetua, poutu toa ma puno o e kālesia, i so se whaenga ma matanga ruenga, ia mā lō re tautua, o re teimile nei, alo whaanga mo o tau, mai re kālesia. Ia tachala lau whaalo Ia matala whai totoa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai O lau soy puanga Ola upu e paia e ai le mana Wa ufalo i le upu mai lo fofonga Le alie uao Wapai mai le malo si male mana Wa o wiloa o na upu e ai le mana O na upu o le sulu i o Soy puanga O la upu e paia e ai le mana O la upu o le sulu i o uvae Le malama foi lea
Ia whaftai tere lava ia o lau upu e pa ia e iai le mana. Ia alu watu ma le mana lau upu. Ia manuia la au tau ngā ruenga. Ia o le taimile nei e le mawhai o na whaangaloina alo ma whanau ma ainga o Samoa o lo ngā lulue po tau tuaina te tonu o le military. O le nei vai tau ia wa so se vaenga po so se matata lava o matanga luenga ese te tonu o le malo. Ia o lo ngā lulue ai le to tele. O le alo mawhana o Samoa. E wha manatu atu fo le lau tele i lātou i le talo. Manatua i lātou i taimi o le ao atoa ma le pō. Ia malolo i tātou o lo o ngā lulue i lātou le puipuina o lo tātou ne yola. Ia ai maise, ia o le puipui o tātou mai i le fili mai o le tasi atu no. Ia wa tau tō lava i lātou i le mano ono le lava mo le whana. Ia o le puipuinga pitu siri fo nana tau wa te tonu lo tātou ne yola mana tua foi. Sa fai fo i le military a le Israelu. Sa puipui e fo i le atua i lātou e tali atua i fo i le fili. Ia ma le tau wha soso mai i isi i atunu. Ia Samoa o lo iai au tama whanau o au toa manu malo nei. Wa manu malo mai i lātou. Ia mua i lātou i tātou te talo. Mua i lātou i le lofa. Mana tua le tau ti ngā i le au ato ma le pō timu o le lā. Ia o le savali o le tolo tāma moe. Ia mana tua i lātou. O tau umalava o ngā lulue le taimine nei te tonu o le maro i so se matanga ruenga. Ia whapena fo i veterans. Ia o reserves. Ia wha malo le whai o le whaiva. Ia wha manuia atu le atua. Ia te o tau umalava. O le pesare nei wa saunia mo o tau. Ia se tau si mai fo ilunga i tātou. I le fia nei tūla. Ia usi mai lau whaafonga. I le pese toa Samoa. Tat band. O te whātalo vātu le tātou atu nō, le whaafonga tāpua i mai atu tuila ma Manuia, mai se o Samoa atoa i le nei aso. O le aso ana nafi le Tupa'i se hai ma Amerika Samoa, nisi o autoa Samoa e tauina le tau o le sautonga i le ngata o le puipuinga o le United States ma le lonolangi. Ai whapena fo i masi o tātou territory nei. O le nei pese taina whapitoa, e le taxpan e mamori ai o lātou o lo whaanga, mo so se toa o Samoa, i so se ta whao taua i le lonolangi. Tani e le whatu, masusu ele pe amanatu ile ona fo atoa utamafana upele ta umafai ia filemu ole lalonangi imalo uma ai maise ai ngamatanga tata itasi
se moe ilo umana tuatu Pe e te toe foki mai Musu e pe a ilo ufatu Tatalo i le atua Alofangia o soula ngona Ya awane i solo le falu te pe a fe o se malailo ola Olo ola wa amatu umai a utontonga Te moi loi mata ola utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pe a mata uai Ia e toe foki mai ai ngoro ono fofa atali Ia faa Manuia le tamamo o tau uma Ia umi pea o leo la tau tua se io o lei unga To faina oe o le to Samoa Ye o ma ilo tanto ma o manu nei o manuna Olo ola wa amatu umai a utontonga Te moi loi mata ola utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pe a mata uai Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Olo ola wa amatu umai a utontonga Te moi loi mata ola utatalo i le atua i Ya e ola Toa Samoa ute tu i pe a mata uai Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Ia e toe foki mai ai ngaro ono fofa atali Join AARP for Ia whawhitai tere lawe la utou ngā ruenga, ia whamanuia atu le tua i leo tū tam whai, ia mafuta le tua, mafuta tufoi otou i le tua i le nei lava taimi, ia whamalo lava le whai o le whaiva. I o le taimi le nei ia wo o mai le tatou whasolonga i aso whanau, e ese le whai tau ino le nei aso. Wa o te whai atu ala utala lea, e moni lava o le aso whanau patino ia ta ita ia, ai mana tua fo ia na whanau ina ta ite ale titina ia e tau fo na whamanatu e fo ma tina e le aso whanau o le atali ai po la fine ale eile le mata upu i le vaenga le nei ono o le tele o aso whanau fo ia e whamanatu lava le aso fia ia se whaitata inga la pia o le aso whanau o le tamaititi fo le ua lima ia tausanga whaitata inga Ioi, ele a whaia le aso whanau o le tamaititi le iusuina le pese happy birthday to you. Ia wa matanu whasua a vana au matua po le aso whanau, e o le aso whanau o le tamaititi, po le aso whanau o le matua.
which is Elesia Faina. Elesia Fain, and now fa manato tupe lava, eser fa ta waina o le aso fa nau o le tangata. O te no fo ia mo mafo fo ia so fa nau aso nei. Io e tu upe le tangata lona ia la vaso. Fa fitaia I le tua wa ulia mai le ne tangata le aso fo. Ya mane vo se me ai e fai fatas. Ya ai o la fo le tafonga la ai nga fai mori mori. Ya le so na faina. Ai ona o aso fa na o aso ne ia ta ua uma lava. Ya o fa pe o fa mana tu de nei lo tasi o le se kone. Ya por se la ono o mare ono o tausanga. Ya po ala va tausanga bo fo ina to le tua ia te oi. Ya si le tua le fa tai mare vi inga. Si le tua le fa tai mare vi inga. Ma fa mai le tu se Filipi mata upu fa fa upu ono. My when you pray to God for everything you need. Then when you pray back to him, give him all the thanksgiving. You know, ave uma ile tua le whawhtai. E au ngā uma lava I ro tatou nei ola. Manuia le whamana tuine o lo waso whanau I ne alofa mareanga le leo le tua o si mai ala whawhonga I pese o wasau nia mo utau.
pese le nai wha manatuina ma wha manuianga o lo waso whanau mai le sifa fonga o le tai Full Radio Samoa ia Manuia le aso whanau. Ia o le tamire nei ia o le a tātou taratara nua lai titi lava le tātou mata upu mo le netu la fiafi. Ia e tāpena pena i le tātou whanongolongo le upu mai le awhionga pa ia le tua. Ia e tāo soina ai le tai au fau o whaapopoina i le aso lo tātou ne yola. E vi ia pera lofa mareanga le leo le tua i le o whatamana lava le tau singa le tua ia te oe maa. O langa lava, e iai lava o na lunga, ia e foi o na whainga tā, e whaingo fie le se taimi, ia ai polonga fo i le se taimi, ia e afu fo i le se taimi, ia o le se taimi, ia wa matua le lava. Ona o leo langa, ia e le mawhai e tā ua na taupulea, pau lava o lea, o lo tā ua ola, i le ola wa fua i mai e lea tua le tamaa, ia e tausi ai lo tātou ola, whale nganga, ia male ola whale tino, ai o tātou, i le nei lau ele. Ia o le manatu lai whapea, o le talano ina o le mata opurene sa ili, le poto e saunga le muai. Se i talano lai titi lava i le upu le o le poto, o la se fautuanga o lo o maua ai, o le a fo i se whaai loa, o le upu o le poto, ia te tātou. Ia a vea lea mata iala ma le toe whawhangu ia te tātou. Ia lea o ngā o le poto. Ia ma le aua fo'i le so na whaia. O le leila na e whesili whapea, i le la whesosoni mai whatonu. O lea lea o ngā o le poto i le tangata. O lea lea o ngā o le poto i le tangata. Ia ai e foi so manatu ia e mawhai e mafuta mai e le tātou komeni launga lau papa whaare mai so manatu ia tātou te whaafsoa ai ia ma tātou whaitala iai i le hao ngā o le nei upu o le poto i le o langa o le tangata ia o le nala atu nātu pēra o tō ia mala o tō mamaru whai mai sau tala ia whai atu foi usa mātou ni tala e tu tusa umalava me le lei umalava ia o a fo i lea ingo le tātou tala noanga i lea mata upu. Ia mana tua fo. Ese umalava ringa rua e lea tua i lo tātou ne yola. Mana e fo i whanau longo atu ringa ruenga lea tua i lo wolanga. Ia ma ua fo i mare nofo na fo atu mare whaatonu. Ia tātou whaafsoa i le netu la fiafi. Ai o lea lea o ngāre poto i le tangata. Ia na fe mai le tusi se whai tatu pe lar whai upo i lima le tusi a whata oto. I rana matau pe lua o whai mai. Ona e la ngona i lea o re matau i lea lei. Ma e mawai le poto i le atua. Ona e la ngona i lea o re matau i lea lei. Ona e mawai lea o re poto i le atua. E se le mana ia. O lea o ngā la lea o re poto. Tuila e pa. Whamole mole lava. Sosoani mai le matau po lea. O lea lea o ngā o le poto i le tangata. Ia. O se mta o mana ia. Tau tau pula ngā le di whaiwhi au. O le poto ia. E pe o lea e ingu le pese o le poto e na te whaatonu fo lau i tangata. O le poto e na te e tau whaisa ili uma iai le whainta tu whapea o le mea lofa Manuia o le poto o le mea lofa tātou te sa ili i whale aonga tātou te sa ili poto o le poto sala lau o matua uma o le nei lalolangi tātalo ia Samoa o e lea se matua Samoa e le nau ia poto Santama io o le nau ta inga uma na leina e ofo i tātou vai teimi na tuli e tātou na i matua tau teo i aonga o le nau e sa ili le poto lea
o le ale poto. Ia o le me e tausini o uma iei tangata o matua, o tamaiti, a wa iei a tangata e mumusu le poto. Sa o le lei. Iei a tangata o te tatonu ai e piwhi o tiri lo i ati oe o e a onga, o e tama onga. Ia piwhi o uia e te leo teimi te musu le poto. Ia le teimi e tau pi tau whewhere whale a onga. Sa o. Pe e lua tua ba ai matai me o fianga ba me fa pena ia o na to sina to ala i o le mafofau ia malelei loa na la tau fefere poto ia e se le mana ia o lo fa matala ina o le mata upu lea poto io e fefe musu i le poto ona winga la le tatara no ia e peila vo le poto e to e failo mai ele me se la la fai ma to vai fa tonu wai le ala fa tonu fo la wai le luma na i o tangata a sao le ma lau sa noanga e le leva se matua sa mo le mana o ia poto lan tama ele sisi lei ma se vanga tai e se matua fo le e tau off e tau fa le tonu ma fofau ia ai o fo ia i matua tau fa le tonu ma fofau e nau nau ia poto na tau fana sa o le lei sa o le lei lava pe o le vaenga la le na e moni e le poto fa sala mau sau ma le poto le fo e mai e le tua e se le matango fi o le va ai fo i o le tatou o langa ia fa sa moa i le poto malona o ngā ma le tāua i le o langa o le Samoa ai manela le poto e amata mai la vai te tono a inga e aso tal tonu i le manatu io te tau te tonu umai pi o mon maua ia al tusi ia e o foila tumu tusi a whaata o to pi o tusi ai o tusi al poto tusi al poto mana ia tatu wha pe o whaata o to o pese Solomona o a foi si pese io pio nai fai ngo pese o tusi al poto ona na tusi al tata le tau te loa le matua poto io i le yasi si poto i lalo le la e pio le poto Solomona ale tatalo foi era tangata me silia ia maua ia o le mele na e tati mafo te le loa po larto i ngā tatalo i Solomona foi la o le mele tau te loa fai mai na tu ma Solomona i sa mea e tasi ale mea tasia ia ai ona o te tatonu a Solomona o tangata na Filifilia ua fia fo inia ta ita tatalo ai sa langa le kake kalangoa le reality moni o le olanga moni fa maoni ia e te ton fo e ua fia ma fia ni se lau ni tangata o tatalo tua tu wai si me uma ai na le poto uma fo fautale a Solomona ia a ua fia tatalo ele dai se se tu sa mal poto Solomona po fia ai lo ia ma scientisti ma me ile te fatu ese langa o le awa mai le tusi o le whapea mai na tatalo le ai am sisi mea tasian me tatalo i Solomona o poto ai a ta whai tau nai luma atu teimi o tawita na wha manuia mai ai nai le atua Solomona matau tia e li whaier tatalo Solomona matau tia e se le manaia a maua le tangata le poto wai loa whai fua luma le savale ngai luma ia pela lau sau noanga yo te la ve fo le lanu le na peta te fefe peta te musi le poto le si taimi e mana tua fo le fai mai le upu o le matau i le atua o le a matanga le na pa ai fila ia e le fai mai o le matau i le atua o le poto le o le amatanga it's just the beginning le matau i le atua o no winga e ke le ale process e go through it te le sa ona pe Solomon ta te si me leonga Filifilia na meonga mai moni e le lo ta to por talo e le lo
pe fa pe fe ai pa wan mele o mai na matua tasi ale me na avi e te talo io poto lava le poto foi le ia ilua ia vai le atua ma tai ele no o le atua io e fai ia na fai fai unga no e vai la ia le au ngā o le poto e vai mana e fo le o le poto le ia Solomona le taimi fo le se ile ia fafine to lua nesi o til pepe o le sina ola le pepe vai mana ia fo le na tala i momor tangata e poto sila foi la tatou atunu le merna o te taritonu e lava ala usunga le feisi au i upu i e lua a Samoa o le poto ma le ata mai e le tutusa upu na e lua moni i lau lava lea faitau le tusipaia ma lau sa'ilinga nga ngana e le tutusa sao ese le whaungaina la sau so manatu ia i se i wha lawa i tele mo le tata o mafuta ai sia ese le vaenga i e to olua ia upu nei whamonmole e le tutusa o meia o te whaeto i e alaina o manatu e le tutusa langa sila i le whausanga o le upu leo le atamai e whaamatala mai i ati oema o le ata o le ata o le shadow o le ata mai o le shadow o le atua po le image o le atua o le ata le na o le atua e masanya no tala no ai o ina na onga mai ai o tutua a manyo tatu matua o le poto to asa ili neia ina o mawale a e i o ufangala monu pisa TV ma le ABCDEFG HIJKA pe fa pe na rono winga ina ua tau nu tala le lei ua mawhai o na whai le pi tau o le o le wha moe o le alphabetico o raranga tātou ina ia mawhai o na o uina tātou i le ngangana tusi a o ngangana tau tala la vai na o onga mai ai o tutua a mani o tātou mātua mana tua foi e tau nu watu le tala le ua leva nā tama mai tātou ngata leva o whena sa wele ata mai o le ata o le atua nai maore ufa Samoa ata mai o le ata mai o le atua na whai ma whale a onga o tātou i o tutua a mo tātou mātua ele in whale a onga o le potola o le mea whale o le mea sa ili whaane ma fau i le potua onga o le mea lana leina tu lei tātou i o tau te o i whale a onga sa ili le potole e whaarua ina na utala a o le ata mai la vaia o le ata mai o le wisdom o le mea whaale atua o le ata mai whaale atua po o aile tamaititi po aile matai o aile tangata ele i alu sea onga leo langa ato a sa o na decision making i le totono o le ainga na tilo na i ai senga mena ilu e fiu e te aonga e te alatu mau a foi mau whailonga e te alatu e sasa solo au whai unga whai ino sia i ma oele ainga pei ta ile tangata o ele ata mai whaale atua e te wa ai foi lai ana whai unga o lana wha atontonunga o le ainga o ana whainga o nā e ta oto aile me ta o le ata mai wise e ata mai le nā whaale atua e ta ina e ta a o le poto sara lau le tau sa ele whapese me leanga a o le poto foi lana e tofu atana te whakui pe a se sen fonga e senga lana o le poto o le ai se whautauta ma le poto o iai le whautauta me lana ta ura ta mai na tono e le tu lia ina ia e alu le whale aonga a maua le ata o le atua le le ata na o le atua e ta yes e ta pena le tangata se le mana ia whawhitai o le ata tā pena le nao le atua i lo tātou nei ola ai maise lava le o langa o lo tātou o nei ai o le lei lava o le ata mai ma le whaungaina
o le foi na masaunga le mo o whaai unga mfufuanga e whai te tono a inga. O le poto fo i e tāua, e le lei, ai asa se fo i lona whaongaina. Ia, wā whaina ina, e le whaapena o le poto wa mafu ai on se, e o le tangata lava i whaongaina se na o le poto. A le poto i e le lei. O le poto le me mtua mo mia tātou, fui wha me upo pese, o le poto ina te whaafea o le tangata. A tupu le malama ma le loa, ma le poto. E whaafea o le poto le mafufau o le tangata. Tau tia. Malinga ngana lava sa mo e ese le lo loto i ai. Lo loto tele i ai le ngana sa mo i le. Io e pe o le mena e a fesili mai sisi a tiau. O le se ngau me i e lua. O le tali iali a io e na whapewhea na whai ia pe la upu nei e Samoa. Le upu nei e Samoa ia pe o le a fōi. E poto le tautai a sele atu iama. E whiu tangata po poto i wharaonga. E tau mwhai po whemes, whena whamatala tangata Samoa le upu. Sila fwila iei. E le eima se mese se o le upu. Le lo malona fuata o le fuata malona lo. Ua fia se lau tau sanga na upu. O le heo o ma temi nei o ta ua le ala vai. Whaongala. O le lei. O i whai lo tatu, e se temi nei o tatu iei. Temi o te konolosi. Na. Ai lema whai au tatu e se male mea na o mei tatu. Sao. Uma foi tatu temi. O se foi temi o nei, whanau nei temi. Ai lema whain whaapea whanau temi nei. E se se men tatu o mai ai. Wa o isi na mafufonga o te mine. Sao, whanuina. Those old school, lesa o me ta old school. Besi tamaiti. Ma le lilo tamaiti o le old school le. Na maua mai le. Yo e mafufonga fo le ai. Yo o te konolosi yo e o lato na whaia le Facebook ma me uma whapena. O le ata mai o lato o e na mua ya lato. Mauai. Ale manaia i o le totuna i le porkalame lea. Ma le whatala noina o le mata upu lea. E peila wala saunoanga i le tūpā lea. E tamaiti ia mani o langa wa i le taimile nei. Ia whapena fwoi nei tangata mātutua. Ia mani o langa wa sa iei tātou mai le āmatanga. I ne oro tātou nei ola. Ia pēra wa whai e tātou le, we lay the format for the young ones to follow. E whasosoani e a te lātou. Ia uisi a taimi fo i le vaenga la iti lau talafo. Ia, e mana o lātou ia, na o lātou. Ioi, le mawhauwhaunga fo le lau sunga le whaifi au. E awani manatu tātou, i le tātou o ngā tupulanga. Wa se tupulanga te minei. Sao. Pe tau te whapea fo i tātou na le na ta pena mai o tātou tua lo tātou waitei. Fulan mena lo te whātua le upura Samoa o le lo mona fuata, o le fuata fo i mona lo. E vai ese te tāu na upu. Na whetau i le lei temi o tātou mātua. Yo e male si o manga, ia male a foi. Male foi tua o le olanga na waitei. O le si o manga o Samoa na ola i le vao male sami. Moni lava. Taimi nei. Wa ese mea wa iai. O le mea la u te tono iai. Pe a whai wa iai tātou le ata mai wha le atua. Tau te talia taimi uma. Io e, tātou te talia taimi uma. Io e, mwhai iai on tātou whaonga le mea le tatau, te tau whaonga. Avi ese le mea le oonga. Le oonga. Io e, tupulanga lai nei o nasa. Io e, amu ia lato, wa ola mai le taimi o le text. O ola me le temi o le Facebook, o fiola me le temi. Ia, e ta taula na whaalonga mai foi lato i a tātou. E whai isi le mea tātou. Aua le, langa e mo ia. E alu lua ngata. Le lei le whaalonga longo mai a tātou matua. Ia nta alu pui le. E na mua wa ai mātou le matau le la ia auto. Moni lava. Ia le temi po o sawa lava le atamai. Ia fai am whalongo mai nei. Ia. Fa pena, sila mo. Moni, ma nei a tele.
Ese bana ia mare o ngā. Ia wa o ia manatu fo ia tātou ia sui Samoa. Ia avili mai o tātou ainga pe telefoni mai po fea lava. O Samoa ese telefoni fo e tūla wala. Ia avili po ni usila fe mai ese manamba vili atu. Ia ele ma faina tu le fale. Fatali te wa vili mai. I miss. Pe pauna le tātou fiso ta inga mainga a tupulanga wa yaso nei. Mai tātou le temine nei. O sawa te lea ro tamaro telefoni a. E te roe. I lo uwai taimi. Ia nau te matua fo i ate oi. Matua mai ni ma te mai fafo fo i atu. Le taimi na le hae atu le tamai headphones fo i a. A ta sau nei lau ta latu masa ta mai tape recorder nga la kiki fo i e ka ua e ka manga i ngā headphones. Ia ta te whea roi peita i te on millionaire. I nā aso. Ia pie mata ta maiti whapea. Sorry. Kua, ia ala ta maiti pie whapea na e fo i tangata whapea. Ka ingo e alu sau malapa. Ia mai se ala mātou i sa wai. Pie whapea nā le whaitau. Na whetau i mana ngā taimi. Whetau i. Ngata o le mea na mawai lima. Ia, o whetau i mea ua. Ai le whapea se mena amata mai Samoa. Sa. Nā ruatu i whafo. Ruatu i whafo. Oi. Nā amata tu i whafo. So se mea la wala lei elena o Samoa, ma le Pasifika. Fo i le ufo le e a fua mai maunga Manuia o nu. Nā tōnu. O atu nu te tele. E si i ti atu te tele e Manuia i atu nu raiti. Moni lava. Moni, sa ole lei ama whalua inia lo manatu le mata upure nā mataunia fo i tātou i Samoa ia e vai taimina o le whetau i o nā Walkman ia ma ia phones i taimina ia o aso lane ia a tālu atu la ma le tamara nā ia phone la nā ma le kama i Walkman la titi la lea Inga le karieo Ngai karieo lana mena sama oi Old school ia o aso nei ia o tamana mo whewa i ma ia fofo ene nā tu o talinga ia ere ni waia Ioi. Au tatu ene ngata o waias whelava sa i solo mani me ure lima. Lima. Aia. Ia, so le. Ese re mata utia. Vai le alofa marianga le leo le atua. Nga lue lava le atua ma wheta lai le atua te mi o malava. E whawhai ngō fia i lo tatu wola. Appreciative. Lo tatu ne i o langa. Aina sila fia fo i lava le atua. E ia i lava le whalawe lave. Le whaleanga mea i menei. Ala tau ma fai a whapele tua. Ia o aile le whaleanga mea a whapewhele le mana i o se o whanau. Whapewhele whawso tai o lato a ingan mamau. Whapewhea. Ia whaonga. O no, leta te tara noa upo le poto. Io e. Te roo e aso ia ala he utea o ngai avele. O inapi e classify te ita maiti. E se al au popoto. E se au feololo. E se au api e tau whape nāle. E lana na whatala o tala le. E ita maiti, sole te loa ita maiti na mātou wasenga. E matau tia le popoto i ita maiti. E le whai mea onga. E se a whai mea onga. A roa tua. Ai, sole. E matua winga esea. Ai ta te fiu ta i te whai se mea onga. E whai ia e ratua. E lea ia. Ale winga rana o lau tala. E iai, o poto can be a talent. Yeah. It can be a gift. Yeah. Ese mai lai lea tamai. Ese mai. Na tamai ai o le mea lofa. Ale atua i wha. No. Ar pio le mena u tiro o iai. E matua o te le la vea i le leina le o matua senga. Le mea o tamiti poto. Sole. E se a se a whai mea o iai. Te whiu e whi eli kama se ia sole. Ia, e iai tamiti rana, e risiri rana matua senga i ngoi laua takta. Ben Hur matalawea. E pio le, ia. Lo winga la utara sole mata utia le mea no fale tu le poto Yo e moni ma fa maoni yo e ese le tama i titi whanau mai ua iai
E se fota mai te whanau mai tau nau sa ili. E whera is tamaki len tamaki fole le very sharp. Ai well developed no mafofau e tō anga. E fi nau. Ioi. Au tama ia popoto i ele tale ni. Vi wo lango ala tama na i le mea lea. I le o e whaini mea onga. Lau tala mo i le whatia o e tele tamaki whapena. Sa o le lei. I le ni tamaki fia whaitau tusi. Ia ale o nā pena whaitau ar tusi. Te puni moi. Moi. O le nge ia whi e li ia ma kongi lea. Ai, sa oa. Ioi. E ese le whainga tā o le sa ilina o le poto. E le maua se moi. Ai, e le au ngā fuila le sa ili whaatau ta vā whaapea i le tasi. Ai, ma neia i o le tatou whalea o ngā ine. I e pumo mo o se tatou whalea o ngā. Ai au ngā lava tatou te sa ili lava i me wa mai e le atua i e tatou. Tau ma whai lava. Tau ma whai lava. E le au ngā fuila le poto la le nā fuile e fia whaatau ta vā i le tasi. Wa pela i nai se le tama whai o le tangata le pela o tono le auka. A matu tau whai te tūma paralangi, i o le ngana paralangi. Ia e wawea le lātou sau le lātou ko meni fo i le te tono o le online. Which is, la e mānei lava lātou wai wa le ngana lātou. Ia o lau sa moia, e matino le lei lava o lai, e pāleni atu la ua. Ia e sa ora lau tala, ta te whiua tamu atu i tama ia. Na muli vai o tama ia, ta te vai atu i le aru o tama ni. Wai nanga le upu na te whanganga o le tau tapa. Kero pau leo le mea langa o a le motivatinga foi o i le stamiti tia o. Ele whaingo fia fo i le savarina. So e tāua le mea o le titilo. E motivate kaika. Mai le mawhai an sau le stamiti na le sawaru whani mea o. Anga lo kamaka iai ma mawhapia se mkua poko kini kamiki. The motivation mai ita so le. You have to do the same thing. Otherwise, ngana mai maua kupea ko inga malo makua e whakao ngai. E pe whapena. Mana ia. O le poto ale tate tala no iai. E pe o le poto ai ai a tiau o le mea tau tisa ili ai. E tau tisa ili ese mai lai la tamai. E o ngā. E o ngā le poto. O le o ngā fo le poto ia e fotua e mafo whaunga le lei. Ia pei o le ata mai, ia e ata mai ai, le hanga waa fui o le tangata i la le taimi i le tūlai mai, ia po lea lava le tofi te tono a inga, ia o le māneia o nuu, ia le matango fia ia, ia e fo ia le tō tele o alu ma whanau wa Samoa, wa wha Manuia ina le tua i le poto, ia wa iai fo i ia le maua le to mai, ia wanga waa fo i lato i me umalava wa lato o na whai. Ia lala fo i lale nā e o ngā i le tatou wawa aia i le poto. Mana ia, encourage from one another. To empower us to continue. Whai le mea, whai le, e sa i linga lava le poto. Mana e fo i lale le poto e o whaatasi ma le tasi wo. Fe so soani. So soani. Ia, wale, ale tele lau isi whai a onga. Ia, poto tele na to no fule mafo fo pe be se au fa ya o ngai le tangata io ese le mana io le ese lo to fi va ai le tangata fa no lo fu la sunga rifia ese mamia sa o le e ia sila ia pela le nei to know how many degree holders they are unemployed no le tele o tangata 5 degrees le feo isol le senga ruanga le se a onga uma tupe maro uma tupe matu sa mar ki di ferwa a te lola irta mai titi e mai lunga without a degree na tonu ra o fer la me fu e ngi me o fer me fu fa o to ai le fua a le tangata io e ame i manu o le atua.
Na tonu la. Esel mana ia. Nang na pala tau te whaita wina uma me ia. Sa. Wa fear au popoto. Ia ta ota ta ngai ina ila tunu me nei. Le mea au 5 degrees. Matua. Ai sa. Ai tilo fola i tangata e le tau te le whaita wina o tangata popoto. A le lau ke umia tu langa le lei o le nei malo ma nei. A sa o le lei. Se morning whamau ni lau sau noanga ele. Ai mese lava le siuso le whaia Facebook. Wal drop out. Le vai. Onga lava. Drop out. Student. Vai le ata mai. Ya le la walu le ngole le whaia Facebook vai le atu. E moni na whamau ni lau sau noanga ele. Ele to telo tangata sau ia onga tele. Ala wale ni ngā ruenga. Ia, la tau wala tō le tala fole whape le mawhaina hai o tō e company o ne tangata ia degrees, te tongi ai ia me whape na. Ia, o le sia tamai titi ia waru mawari poto. Ia, wale fia le whasinga ruenga. Wale fia le whasinga ruenga pe, ia, ta ilo iai ilo la tō mawhau. Aina mana ia lava pe anu whao ngā pe le degree la sa iai. Ya, al meio matua i totele tanga tawa afir fa mai la. O lo sunga le fedi fa marta mena. Ta nga ta program. Wa yor tanga te fifir nga ngana. Ai ba ai ni upu e lua. Poto atamai. Mena le no tar tonu te lele se sanga upu. Ai ba ai fula ipuna lua. E ma faina a ver upu leanga i le poto. Poto leanga. Fire ma poto leanga. E le suta la le upura leanga i le atamai. E atamai lor tangata. E va alua le upu atamai. Ma le wha autauta le lei. E penu whai atu le atu. Mena mafua me le upu atamai o le ata. Mai o le atua. O le shadow. O le image. O le atua. Na whale a onga ai. I o tātou tua a mama atua. Mai le a matanga o Samoa. Moni whamaoni. A fia fesili se si fa fena sa ola tala. Ne in fale a onga i taimi o. O totu am sam. Sa Le ai se fale a onga, le ai se primary school, le ai se high school, le ai ni junior high school, le ni fato atu tupu a mea na ina o te ama maore tasi varutoro o. Hana fa fefela na onga tatu tangata. Sa. Na onga i le ata o le atua. Manuia. Ua le upu na Samoa o le atamai. O le atamai o le atua. Na whale a onga ai u tūtua a mwhana. Ma lo lava. E se le manai o upu nai lua. O le poto ma le atamai. Ia e au ngā furi nai whai ma waa. Tātou te waa ai le lei. Ia alu fō launga. Ia ale lei lava le alu le fōi. Ia wale, ia, e le lei fai tau nuu manuia. E o lava lo waa e le si tu e le ngau no fōi. Ai a se lo foi te wa ngau le foi ia ele se me ia sa le poto le poto leanga ia wa tele foi na tama wa ta tele le poto leanga le tau te mata ia io o le TV fau i poto leanga mata tia tau tia fesilia i poto ia no o tamana no peta i se lau maka se lau vai se lau io i mata uma a fele ia Whainga tā. Pei tai nei tangata foi o ki ka kongua uia pe o le au C grade au wangai le C po le D level mea ni whasenga ina o whasenga o tamana o le whaia le malo le whaia le malo ai sa o le au straight A's o ina le nai o tia no mea ngaua me maura wari ia isia o nai le o se poto elu ia se whautauta na tonu lava. Ia ta mai whale atua. Na. Poto lava i wasa ili lava le tangata. Ia o whale tonu. Ia laso manatu. Tā se tā pese? Ia, tā pese. Tā. Ia, usi mai lau whaafonga. Ia, whaatai le mafuta. Ia, mai ar pese lea. Ia, ona so toi lea mari upore nei tai au. Ia, ona tātou tā ape lea. I le fia mari manuia. Usi mai lau whaafonga. Se su e kura tā pese. Ia. Mataulia foi por pese ia so mai ia. O le poto e tāua. Ese le mana i o le nā pese tu mau pe lava. Ia lan pese.
e tu mau pe lava. Le poto e taua e ona ia. Ai se mai la fa fonga ia sa mai. Ia o le taimire nei, ia o le upu mo i tātou i le nei tūlā. Maua mai le tusi e whata oto lona mata o pue lua o le whai upu mua e whaangata mai le sefruma le lima. O na Filifilia leo le whai upu e lima e whai
mamatua mo tātou le nei taimi. Whamari whai upo i lima, ona e la ngona i leo le matau i le alii, ma e mawai le poto i le atua. O le naunau ta inga o mātua, ia fia lo loto ma ia maua le poto e le whanau. O upua mātua, ua pei o le tula fono, e vea le mata iala mō whanau. Ai tari mai whanau i le ngā wai mai o le loto i le mana malama, o tangata umai au, ina taitasi ma sā ili i le poto. O e ua sā ili le poto, e wha uta ina. Awa o le atua na te fōa i mai o le poto i a te oe. E whatau nuuina fo i le atua i lo na wha maoni le poto i a te oe. O whea la o tala whea ngai iai o le poto. I aso ua tua nai maso nei. Pe matala mai ei le loto o nei ona po. O nei ona po ua sa ili le tupulanga i le poto i le tupe. Ngalo ai o tuunga mamatua i le sa ili mai i le alofa o le matua i le awa inga fautuanga ma le faa pale pale. O iefo inisi o le whanau ua ino i le poto ai mana o sa ili o le poto mai i le tupe o awa o ngaia. Ua tātou sa ili mangaru lue ia ngā vaa whapitoa le tau mawhai. Ma Manuia ai ngā ruenga whapitoa ua tō fia i aio i tātou. Ua tātou sue umalava i le tele o tāleni. Ma le whailonga ina o le tau mawhai. Ai ai foi o whaafitau le te tupo mai i te tonu o le ngā ruenga i aso umalava. O ai foi se li i po se tamaitai. Ua fia sa ili le loto po le poto matala i nei vai tau. Fautuanga. Ia whae tete. Fua le lei o lau savali. O lau va ai malou tangatangai i le poto lo e sa ili ai. I le mata upo le nei aso ua whawhangu mai a te tātou le tāua o le poto. E te mata uai i le rii. Mailo ai o le poto le nā i le atua. Wa ia fōa i mai i a te oi. Ai o le sini au tū, o lo tātou iloa o na ola i te tonu o le poto, a vea lea ma le ola ua whaapa i aina. Tātou te tuli noa lava le taimi o le poto. Tātou te sā ili i a awa onga, mai te tonu o ainga. E mau ai e tātou le matau i le atua, ma le ava i isi tangata. Tātou te whaio mea uma, ona o lo tātou va ai i le ava. Le vale lei mai si tangata. Ia whaatu mawina, le whaamasino tonu, ma le āmi o tonu, i lo wola. O a mea uma lava e au ngā i lo wola. Whamai e si itio le vi inga i le tua. Wa ia au maia i a te oi le nganga fia. E te oli ai. E whaia ina e fōi le ti apolo. I le whaati ngā i a te oe. O le lei o lau fuafuanga. O le ata mai fo i le nā. O le lei o le fusi o si o manga. Ai manatu fo i le atua ma le wha moi mai i a te oe. E whaali mai lava i le atua i a te oe. Mea uma lava e te manao i hai. O le te talo e sila fia mai e le atua. O le te talo le tangata e poto ma le te talo le tangata e ata mai. E tu tusa le i le whaalongo le atua. A o le ngā ruenga le atua e ese i le whaasoa ina. Whe mairinga ngana whaapirutani e whaapea Winston. Winston comes in two ways. From school or from God. But wisdom that comes from God is relevant into our lives today and tomorrow. Wisdom gives us a right decision making as we see our lives, what God is pointing us to go to, which way we go. God planted wisdom and knowledge for you to be succeed.
There's no wisdom that can come from any other person unless God is intervened in that person's life. God will use someone to bring wisdom into you with understanding and how to interpret what you are asking for. Wisdom is good, so you can take care between you and your brother and your sister, you and God, you and your Lord, you and the Holy Spirit, you and your family. And most of all, it's you and God. Must not neglect what God is giving you is free. What God is giving you is free. Wisdom comes from God. It's the shadow of God that is spells all over the religious leaders, but none of them accept it because their mind thinking they want to be clever, then be receiving wisdom comes from God. The pathway to wisdom is not that easy. Only God Himself will find a way for you, takes you away from every single traps of the enemy to steal your joy and your wisdom and the knowledge that all comes from God. Today, our message today is easy and simple, but we must react in the way God wants us to react. Seek wisdom and find safety. May God bless you. May God keep you. May God's light keep on shining upon you. Until then, Shalom. May God bless you all. Faf tai lava, vi ia le tua, ma ia tau Manuia. Tato fai ui le talo. Le tua mamanai a nganga pa iai. Faf tai lau taita i ngalofa. O le nei tu la, o le a mātou sāwali wali atu o mātou ainga. We are te le vave. Fa Manuia le au mafuta mai i le nei tu la. Ma le tu la o lo o mua mua. Ia te i lātou pe lava au pa i o lawa fio pui pui manutia i lātou. Whaftai au ngā ruenga mana i te tonu ia te i mātou. E le suafo Yesu Kiriso. Fa Manuia mai lo mātou te mai le nei tu la fiafi. Ma le tu la o le aso. I nise vai panoa lo mātou te mai lau si le whanga. I lawa fio e o le mana mare malo si malapa. I le suafo pa i o Yesu Kiriso. Amen. Jesus.